One morning, Lily woke up to find her dad's familiar Dad. figure nowhere in sight. She frantically ran through the house, calling out, "Dad!" in vain. Her dad was away, leaving the entire house wrapped in a heavy silence. After searching for a while, her little stomach began to growl. Lily pattered toward the refrigerator, hoping to find a snack, but to her disappointment, it was completely empty. Dad. Instead of sitting around feeling sad, Lily's eyes suddenly lit up with an idea. She would go find food herself. She prepared for her journey meticulously by putting on her straw hat. Okay. Running out to the yard, she grabbed her cart with the familiar green basket and began her adventure. Under the vast sky, Lily's tiny silhouette persistently pulled the cart along a long, winding concrete road, passing through lush green fields. Her perseverance paid off when she discovered a bush laden with fruit, ripe golden globes that seemed to beckon her. With skillful hands, Lily picked the first pomelos and oranges, carefully arranging them in her basket. However, a challenge arose when she spotted the juiciest fruits hanging high out of reach. Despite the difficulty, with unwavering determination and effort, Lily managed to harvest them. She worked industriously until the basket on her cart was overflowing with fragrant fruit. Okay. With her heavy trophy in tow, Lily excitedly began the journey back home. As soon as she arrived, Lily quickly placed the freshly picked oranges on the wooden table and carefully stored the rest in the fridge. After a long, exhausting, yet exciting trip, she treated herself to an orange. She peeled it herself and savored each sweet, juicy segment with pure delight.
The most adorable part was that after finishing her snack, Lily didn't leave a mess behind. She mindfully picked up every piece of orange peel and put them in the trash. Still not satisfied, she grabbed a paper towel and meticulously wiped the wooden table until it shone. When the last scrap of paper was tossed away, the house was as neat and tidy as before. The summer noon sun was scorching, making the air stifling. Lily felt the heat surrounding her, down to every strand of hair. Unable to stand it any longer, she came up with the idea of going for a swim to cool down. Lily quickly swapped her loungewear for a cute later. light blue polka dot bikini and perched her goggles on her head. She smiled with satisfaction, not forgetting to pack a basket of juicy oranges from the fridge for a mini picnic. To keep her trip a secret, Lily quietly picked up the basket and tiptoed out of the house as stealthily as possible. When she reached the lake shore, the sight took her breath away. The water's surface shimmered like silver under the sun. It was so beautiful that Lily let out a gasp of delight. Without a second's hesitation, she dove into the water. The instant coolness enveloped her skin, chasing away the sweltering heat. Lily splashed around happily, enjoying the freedom of the crystal clear water. After swimming to her heart's content, she climbed onto the shore and found a small wooden hut nestled by the water's edge. Sitting in the quiet space, Lily slowly enjoyed the sweet, chilled oranges she had brought. As she ate, she peacefully gazed at the tranquil scenery, feeling her soul refreshed after a vibrant summer afternoon.
Later, dressed in a stylish lotus pink outfit, Lily enjoyed a peaceful afternoon on a cozy yellow beanbag chair. However, the more she watched, the more her little stomach protested, urged by hunger. Lily jumped off the chair and pattered over to the familiar yellow fridge. Her heart was full of hope, but as the door opened, her face fell. It was empty. Just as she was about to give up, she looked up and spotted a blue Pepsi can raining high atop the fridge. Not giving up, her natural wit kicked in. She struggled to drag the wooden table over to the fridge, turning it into a sturdy platform. Lily climbed onto the table, and her hand finally touched the cold metal of the can. But in her excitement, the can slipped from her grasp and hit the floor. Thud! Fizz! The soda bubbled over, spilling across the shiny floor. Lily was terrified. She clutched her head, mumbling in fear. Her mind raced with images of her dad scolding her for being mischievous. Without a moment's delay, she ran as fast as her legs could carry her to grab an orange towel. She worked hard, bending over to wipe the spill again and again until the floor was bone dry. To make her plan perfect, she carefully pushed the table back to its original spot and hid the towel as if nothing had ever happened. Just as she sat back down on the beanbag, pretending to be absorbed in the TV, the sound of her dad's car pulled into the gate. Lily's heart pounded, but she maintained a perfectly innocent face. Dad walked in with a bag of delicious yogurt. He didn't notice a single trace of the Pepsi incident, thanks to his daughter's master cleaning skills. Seeing his well-behaved daughter, Dad tenderly set up a seat and put a cute little paper bib on her. The moment the yogurt container was opened, the aroma made Lily forget all her recent fears. Sao các bạn ướt thế nhỉ? Sao các bạn ướt Lý? Rồi, thấy không? Có đâu?
She ate heartily, đúng so rồi. fast that yogurt got all over her face. Để không đi. Ngon không? Ngon không đi? Đó. Để vào xúc cho Ly này. Đây, để vào xúc cho. Được rồi, con bỏ tay xuống. Đây. Her Đó, dad thấy chưa? laughed Để vào xúc gently chưa? as he wiped her mouth and took turns feeding her spoonfuls. Sẽ nó phải giòn đúng không? Đúng rồi. Ngon quá ha. Lâu rồi được ăn chua chua nhỉ? Ui chà, ngon quá ha. Ồ. Ui giời. Đấy, ăn chậm thôi chứ. Nhanh thế. Ăn chậm thôi, đúng rồi đấy, ăn chậm thôi, đúng rồi. Đấy, mày có cái giấy lau là không nữa, bay hết vào người rồi. Đi giỏi quá. Để mình mua cái ly thìa nhỏ cho Ly ăn nhé. Thìa to quá. The video ended with a warm scene where Lily happily enjoyed the best treat after a stormy afternoon. Ngon ha. Rồi, đưa đây. Đưa vào xúc cho Ly nè. Đây, đưa vào xúc cho. Đây, bà vào đây, xúc cho. Đó, thấy chưa? Đó. Đúng rồi, chờ tí. Rồi. On the other side of the garden, her father was planting flowers near the house. nhé Ly nhé. Cái gì đấy? Cái này cẩn thận nhé. Hết hoa này Ly này. Được không? Được vậy được không Ly? Được vậy được không? Thấy được không? Ổn không? Này, cái hoa này, Ly thêm đưa hoa cho ba đi. Này, đi ra kia lấy thêm hoa cho ba nhé. Bên kia. Đây nhé. Yeah. Lily noticed and hurried over to help. She held a small basket and walked with her father to the flower corner of the garden. Lily carefully picked the blooming flowers and placed them in the basket.
The basket slowly filled with small, colorful blossoms. Her tiny hands were gentle, and she treated every flower like a treasure. When the basket was full, Lily ran back happily and helped her father replant the flowers in a new spot. Cảm ơn Ly nhá. Đây cho ba nào. Chỗ nhiều vậy. Nhiều thế. Này. Này, ba trồng ở đây nhé. Con ăn được cái này luôn hả? Thấy không? Đó, đi qua đây ngồi đi. Qua đây ba trồng ba làm nhé. Này, ba trồng hoa này ha. Đây, ba lấy hoa đây nhé. Bỏ đây này. Đó, đúng rồi, cảm ơn Ly nhá. Lấy hoa cho ba đi. Then she brought a small blue bucket from the pond and Đây. watered the flowers. Đó, bỏ đây, bỏ đây, bỏ đây. The water sparkled in the sunlight, Đúng and the rồi, flowers đấy, seemed to Ly smile nha. as they moved gently in the breeze. Đó, lấy nữa đi, lấy nữa đi, lấy hoa đi. Bỏ đây này. Đó, Ly giỏi quá, giúp ba giỏi ha. Rồi, lấy thêm đi con, lấy thêm hoa đi. Lấy hoa bên đây này. Đó, lấy một cành hoa lớn nhá. Bỏ đây. Đúng rồi, cảm ơn Ly nhá. Rồi, lấy nữa đi Ly, lấy hoa đi. Lấy bên ngoài kia kìa. Bỏ đây con, hoa bỏ đây. Đây này. Rồi. Lấy tiếp. Ly, con đi lấy cho ba ít nước nhá. Đây kia lấy cái xô lấy cho ba ít nước đi con. Rồi đi ra ngoài kia kìa. Ui, cảm ơn Ly nhé. Ui trời ơi. Lấy nữa đi, lấy nữa đi. Ui. Cảm ơn Ly nhé. Đi vào lấy nữa đi con. Rồi, cảm ơn Ly nhé. Rồi, nhiều nước quá Ly này thấy không? Đó. Làm một hoa đẹp là nhờ có Ly nhá, Ly nhá, thấy chưa? Bây giờ Ly lấy thêm cho ba một xô thôi nhé. Ly nhá. Lấy cho ba nhé. Ly lấy cho ba thêm một xô nữa nhé. Ngoài kia. Rồi, giỏi quá. Ui, cảm ơn Ly nhá. Ui trời ơi, hết quần áo rồi này. Thấy không? Để ba đổ tưới xong rồi ba thay đồ cho Ly nhé. Rồi, xong rồi. Giỏi quá nhỉ. Thành quả của mình đi kìa. Thành quả của mình đẹp chưa? Mỗi hoa đẹp nha. Thấy không? Cầm cho bà đi. Cầm qua bà đi. Cầm đấy. Đi thôi. Đi nào. Qua đây bà hãy rửa cho Ly nhé. Qua đây hãy rửa cho Ly này. Đây đi ạ. Nè. Không. Nè. Quả này xanh Ly nhé. Nè. Quả này xanh.
xanh nhé. When their Nào. work was done, Xuống, her đứng chờ father đây nhé. took Lily Để to the đi, đi, đi watermelon nhé. patch. Rồi, đi qua A đây, bright hai qua đây yellow nè. watermelon was hiding under the Qua đây green đi, leaves. bên này. Thấy không? Đó. Đó được đó. Rồi, lấy qua đó đi. Lấy qua đó đi. Đấy, nè. Này, cầm lấy, cầm lấy. Cầm lấy cái này. Bỏ đây hả? Lily hugged it with both arms and To quá. carried it home Vừa. proudly. Nè. Con cầm thôi đi, cầm này đi. Cầm này đi. Đi nào đi. Đưa rồi đi. Đi nào. Nào. Rồi, được ba. Con ngồi đây chờ tí nhé. Chờ ba tí nha, nó lại yếu rồi đi, chờ ba tí. Đây, đi đây. Vất vả quá nha, từ từ này. Đúng rồi, vất vả quá. Vất vả lắm. In the kitchen, her father cut the watermelon into slices. Lily's eyes shined as she waited, and she finally took a bite. Sweet juice filled her mouth, and she laughed happily. The afternoon ended with simple joys: gardening, caring for friends, picking flowers, and enjoying sweet fruit. For Lily, every day was beautiful as long as she was with her father. Woke up feeling much better. Her body felt lighter, and her eyes were bright and lively again. When Dad prepared to go out for work, Lily lay quietly on the bed, watching him, feeling confident that she had recovered. As soon as Dad disappeared down the road, Lily quickly jumped up. She ran into the bathroom and took care of herself. She brushed her teeth carefully, rinsed her mouth, and looked at her reflection in the mirror with satisfaction. After that, she grabbed her small familiar bag, took some money, and quietly left the house.
While Dad was at the market choosing vegetables, Lily had already finished shopping and returned home. Inside her bag were 2 cakes she had carefully picked. Back home, she excitedly prepared to bake them. She put the cakes into the oven, closed the door, then went downstairs and sat in front of the TV, watching her favorite programs. Time passed without her noticing. Lily became so absorbed in the TV that she forgot about the oven. Uh-oh. Suddenly, a burnt smell filled the room. Startled, Lily rushed into the kitchen, but it was too late. The 2 cakes were completely burnt. She nervously took them out, trying to save them. Lily took a small bite, but the bitter taste and burnt smell made her frown. Uh-oh. With no other choice, she threw the cakes into the trash. She stood quietly for a moment, looking at the smoky kitchen, then began to clean up. Soon, Lily had a new idea. She ran outside, bought a bag of flour, and brought it home. Without hesitation, she tore it open, poured the flour into a bowl, and added water. Being clumsy, she spilled water all over the floor. She kept mixing, but the flour stuck everywhere, on her hands, face, and clothes. Flour flew around the kitchen, turning everything into a white mess.
Uh-oh. Looking at herself in the room, Lily became scared. Afraid that Dad would be upset, she quickly ran and hid behind the curtain. Not long after, Dad came home. As soon as he stepped inside, he saw the mess. Lily! Lily làm bánh gì trời? Lily! Lily ơi! Lily! Lily! Lily ơi! Đi đâu? Lily! 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 Đứng đây làm gì? He called Lily's name and searched the house until he found her hiding behind the curtain, Sao? covered in flour from head to toe, Đi làm gì her ở trên eyes kia? full of worry. Sao làm bánh trên kia vậy? Hả? Sao? Sao nghịch cái này? Nè, quần áo này thấy chưa? Nè, bẩn này, mặt bẩn này, thấy không? Con làm gì ở trên kia vậy hả? Đi làm gì ở trên kia? Đâu vào tay xem nào? Xem nào? Ý, này thấy bột này, bột này thấy chưa? Nè, thấy không? Con làm bánh là cái gì? Đây này cho mọi người xem này, này mọi người xem này, Lily nhà quậy này. Dad scolded her Đi for làm tí making mà a Lily nhà mess quậy này, thấy chưa? and dirtying her clothes, but his eyes showed Không được more làm thế nhé. concern than anger. Không sao nhé. Cái mũi ba nào. Cái túi ba nào. Chân bẩn nào. Ui sao đâu, ba xem chân nào. Ui trời ơi. Chân đây hả? Ôi giời ơi. Chân gì mà toàn bột thế này. Ghê quá. Nào thôi bế nào. Qua đây. Trời ơi. Nào đưa cái túi đi cho ba nào. Cái túi đây. Ôi trời. Thôi mình đi làm bánh nhá. Mình xài cái chân này đi làm bánh nhá. Này. Ghê quá. Đi làm bánh nha. Nha. Đây, đứng vào đây đi. Này bây giờ mình dọn này nhé. Mình cầm lấy ba dọn này. Nhá. Đây, dọn này đi nhá. Lấy bột mới nhá. After that, Dad and Lily cleaned up together. Dad wiped the floor while Lily helped gather things. Slowly, the kitchen became tidy again. Đây con. When they finished, Dad gave Lily some milk. She held the cup with both hands, drank it all, Đúng threw the rồi, carton giỏi into quá. the trash, and then helped Dad wipe the Lấy table. cái thùng rác nhé. Thùng rác lên nhé. Trời, uống gì nữa rồi đi. Uống gì nữa này, lấy cặp nhé. Cũng chậm thôi. Đúng rồi, cẩn thôi. Đúng cái này. Rồi, uống mình nhưng mà ai uống con đâu nhé. Chậm thôi nhé. Đúng rồi. Đấy, giờ hết quần thấy không? Đâu xem nào. Hết chưa? Lily, he said with a smile, let's go out and buy some food to cook. Qua đây không? The moment Lily heard that, she jumped up excitedly, her eyes Hai bà sparkling. nhé, được không?
Dad knelt down and carefully helped her put on her tiny backpack. Đấy, đẹp rồi. Nào, quay xem thấy đẹp nào. Ok, đẹp quá ha. Đi qua đây đi nào. Lily happily trotted behind him, her little tail swinging left and right. Hôm nay cần xe đâu. Hôm nay cần đi xe đâu nhé. Nhé. Hôm nay cần xe đâu. Đi chơi với ba thôi. Đừng muốn vào. Đừng muốn vào. Nắng nhá. Rồi đi nào. On the way, the two chatted until Dad suddenly stopped in front of a kumquat bush by the road. Lily, let's pick some kumquats and make juice today, okay? Lily nodded quickly. Chưa nè, tắt nè. Đâu? Đâu không? Ở đây nhá. Dad handed her a yellow basket, and she held it with both hands. Dad picked the bright green and yellow kumquats one by one and dropped them into her basket. Ăn rồi. Ngồi đấy. Để ba làm nước cho ly nhé. Cắt nhé. Đây cho ba này. Rồi, đi đi nào. Lily counted every single fruit until the basket became so full she had to use both hands to carry it. When they had enough, they headed back home. Nắng quá đi ha. Vào đây. Đây cho ba này. Đây vào đây tắt cho, vào đây này nhá. Đi. Vào lấy cho Ly nha. Trên đây thôi. Chuẩn bị nha. In the kitchen, Dad poured all the kumquats into a basket and washed them. The fresh citrus smell filled the whole room. Nhìn đã quá ha. Thơm lắm. Nè, Ly bỏ đây cho ba đi. Đúng rồi, đây nữa. Giỏi lắm. Bỏ đây cho ba đi. Giỏi. Đây nữa. Đây ha. Ba nấu nước đường ha. Dad cut each fruit in half, then suddenly stopped. Oh no, we're out of honey and sugar. Hết đường rồi Ly. Nấu đường mấy đường rồi. Ly mua cho ba cái đường nhá. Được không? Mua cho ba nhá. Đấy, tiền đây. Đây đi xuống đây ba lấy quả bỏ túi cho Ly này. Ba lấy tiền bỏ túi cho Ly nhá. Rồi đi ngồi ghế nào. Ngồi ghế chờ ba này. Ngồi cho ba nhá. Chưa? Đây ba bỏ tiền đây cho con nhá. He scratched his head, then handed Lily some money. Lily, can you go to the store and buy some for me? I'll keep preparing things here. Lily happily agreed. With a small green basket in hand, she skipped out of the house. Ăn ăn nhá. Ăn đi đường thích thì lấy mà ăn nhá. Nào, để mũ này. Nha, thấy chưa? Kìa, cái sách kìa. Đúng rồi, đi đi con, đi đi.
The weather was cool, and the wind made her little scarf flutter behind her. After walking for a while, Lily felt tired. She sat on a large rock under a tree and ate a snack while watching butterflies flutter by. When she felt better, she hopped up and continued walking. But then, oh no, she had forgotten the money on the rock. Right after she left, someone walked by, saw the money, picked it up, and looked around. But no one was nearby. Meanwhile, Lily had walked quite far when she suddenly froze. The money! That's money! Her heart raced as she turned around and ran back as fast as her tiny legs could go, the green basket shaking with every step. And would she find the money? What would the stranger do with it? And would Lily and Dad still be able to make their delicious... On clear morning, soft sunlight slipped through the leaves in the garden and shone gently onto the small house where Lily lived with her father. Birds sang happily in the trees, like they were saying good morning, and a light breeze made the curtains move softly. Her father smiled and said, "Today, we're going to plant trees together, Lily." Lily happily agreed. In the garden, her father pointed to small empty spaces in the soil and showed Lily where to dig. She bent down and began digging carefully with her small hands, full of effort and determination. Nè Lily, lấy hạt gập đi. Đúng rồi, mang qua đây. Mang qua đây. From time to time, she looked up at her father, hoping for praise. When the holes were ready, Lily ran quickly to get the seed bag without being told. Nè, thấy không? She gently opened it and carefully dropped the tiny seeds into each hole, Hạt này nhé Ly nè. just like her father did. Cầm ha. Đó, vào đây. Bỏ vào đây nhé. Bỏ vào đây nè. Đúng rồi, xong mình lấy lấp lại này, lấp lại. Đúng rồi, lấp lại. Giỏi. Lấp nữa. Ở đây nè. Her father smiled warmly and said, Vào đây nè. "My Lily is very Bỏ smart." xuống. Hearing that, Lily's little tail wagged happily, Thấy không? and her face lit up with Đây joy. Ly. Đúng rồi. She gently covered the seeds with soil and patted the ground softly, as if she were tucking the baby plants into bed.
Đúng rồi. Giỏi đó. Đúng rồi, đi ngoan. Đi giỏi. Xong rồi Ly. Xong rồi. Nè, đi nước đi ha. Cầm đi lấy nước đi con, đi nước. Then Lily suddenly remembered something. She ran to the small pond behind the garden with her watering can and filled it with cool, fresh water. Đây đi. Đây vào đây nè. Đấy, vào đây này. Nhìn dưới đi này, nhìn dưới chân này. Đúng rồi, nhìn dưới này, đó, đúng rồi. Đấy này. Thấy không? Đấy, đây này, thấy chưa? Nhìn dưới vào cho nó lên nhá. The sunlight danced on the surface as she carried the heavy can back and watered each plant carefully. Her father stood there watching her, feeling warmth fill his heart. The garden now held not only new plants, but also Lily's love and care. Đúng rồi. Nè, qua nè. Đây. After finishing their work, they went back inside. Her father gave Lily a box of milk from the fridge. She sat on her little chair, holding the milk with both hands, and took a long drink. The sweet, cool milk made her smile with happiness. Đây, ở bên đây. Mở đi, con mở ra đi. Đúng rồi. Wow, nè. Đứng ở đây, về ra nào. Về ra. Đây. Wow, nè. Inside was a beautiful black skateboard. Nè, đi qua đây xem thử. Qua đi, xem thử. À, bán trượt hả? Rồi, để Lily chơi thử nhé. Lily jumped with joy and sat on it right away. À, đi để đây nè. Đó, bắt đi thẳng dưới xong cái chân này. Cái chân này, cái chân này. Đó, đúng rồi, cẳng cái chân nhá. Đẩy cái chân. Đúng rồi, đẩy. Đúng rồi, giỏi, đúng rồi. Đẩy tiếp. Đẩy tiếp. Đấy, đúng rồi. Giỏi lắm. Giỏi lắm nha. Bây giờ bên đây nhé. Bây giờ mình đẩy quay về nhá. Nè. Đúng rồi. Mắt nhìn thẳng nè, mắt nhìn thẳng nè. Đấy, đấy, đúng rồi. Giờ cái gì đấy Ly? Giờ cái gì đấy bạn? Hả? Hư hả? Xe hư hả? Xe hư hả? À, nữa hả? Rồi, ra đây. Đi ra đây. Nè, tập nữa nhá. Lần nữa nhé. Đây. Bây giờ chỉ này, chỉ cách vào xe này. Nào, Ngoan chỉ cách vào xe này. Đây, đứng lên. Đi vào xe. Đúng rồi, để một chân lên trên. Rồi. Đấy. Đấy. Đúng rồi, giỏi, đúng rồi, giỏi. Đúng rồi, đấy. Đúng rồi. Giỏi lắm. Giờ bày nhá. À, đi thôi nè. Đi thôi. Yeah. Nè, lên lên. Nào, đi thôi. Yeah. Yeah. Đấy, đẩy chân. Đúng rồi, đẩy nè. Rồi, đẩy chân. Rồi. Đẩy chân. Her father helped her practice on the small road. He gently pushed while Lily rode. The wind touched her face and she laughed loudly. Đấy. Đi ngồi im. Qua đi hả? Đi về ăn đi. Đi về kiếm đi ăn nhé. 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 Đi về kiếm đi ăn nhé. Đi ha.
Nè, nhìn bóc này tập nhá, tập bóc nhá. Mai mốt lớn tự bóc nghe chưa? Đó, thấy bóc không? Mai mốt lớn tự bóc nhá. Rồi. Con chờ tí, con chờ một xíu. When they returned home, her father brought out fruit for Lily. Con chờ tí đã. Ngon không? Đây, đây. Ngon không? Con chào đi, chào. Chào. Chào đã chào. Ui, đây coi. Rồi đó. Ơi da. That night, Lily enjoyed a relaxing evening at home. Her father prepared a little home spa. He gently put a face mask on Lily and gave her a soft massage. Lily smiled happily and whispered, "Daddy, this feels so nice." The room was quiet and warm. That night, Lily fell asleep with soft hands and a happy heart. That day was not just about gifts, skating, or a spa night. It was about love. For Lily, being with her father was the greatest happiness of all. Every day with him was special.
Trời đi à. Đi đi. Đi thôi. Đi. Đúng rồi, đi đó. Đấy. That afternoon, soft sunlight filtered through the window, covering the house in a warm golden glow. Mẹ đậu này mang cho dây ăn thấy không? Dad and Lily sat together on their familiar sofa, watching TV. Lily leaned close to Dad, gently swinging her legs, her face calm and content. Hai cái đi kìa. Kìa. Đứng lên con, đứng lên. Đi kìa. Đi kìa. Đi kìa. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Vô đây nào. Trời ơi, có quả Lily à? Just then, there was a knock on the door. Trời A ơi. familiar aunt arrived Ngon carrying nha. a bunch of ripe yellow Cảm ơn nha. bananas, still warm from the Cảm ơn sun. nha. Lily's eyes Cảm ơn lit kìa. up. Đưa đi về rồi. Đi nào, đi nào. Vô nào. Rồi, đi vô con, đi vô trong nhà. Đi. Cảm ơn chị nha. Rồi, vô đóng cửa. Đây. Để cho Ly đấy. Thấy chưa? Bây giờ Ly làm món gì đây? She ran over Làm and gì đây thanked nhỉ? her excitedly. Làm bánh chuối nhé. Dad smiled as he accepted the bananas, already thinking of making something tasty. After the aunt left, Dad and Lily looked at the bananas on the table. Without saying much, they understood each other. Dad decided to make banana cake, and Lily could hardly sit still with excitement. Đây, đi xem ba làm bánh chuối nhé. Đấy. Nè, bột nè. Úi trời ơi, bột nè, thấy không? Đó, cắt này. They hurried into the kitchen, and the small space quickly became yeah. lively. Lily sat beside Dad, hands on the table, watching every movement. But her patience didn't last long. Thử bột đây nhé. Nhé. When Dad turned away for a moment, Lily secretly broke off a small piece of banana and popped từ it từ, into ra her đây ngồi mouth. nè. Ra đây. Mình làm The bột trước nhé. soft sweetness made Mình her làm bột squint trước nhé. happily Sau đó mình before cắt she lưỡi bỏ quickly vô. sat properly again. Nè, cầm chiếc này đi. Xúc đi, xúc đi. Xúc. Nghe thế đấy. Dad poured flour into a large bowl and placed it in front of Lily. Ôi trời Her ơi. job was to Cái mix. gì vậy Ly? Holding the spoon with both hands, Mới đấy Lily bạn đi tried kìa. her best, but flour flew everywhere, sticking to the table and her clothes. Dad didn't scold her. He calmly added water Đảo đi and con, xúc gently đi ạ. mixed the batter until it was smooth. Đây này, xúc này. Thấy không? Rồi, đi này. Thấy không? Bạn hết rồi này. Đấy, thấy chưa? Rồi, và lấy nước nhé. Đảo này. Con đảo đi. Đây, đảo này. Đây, đảo đây. Đấy. Thấy không? Cho loãng tí nhỉ, cho nó dính ha. Ừ. Con đứng lên, đứng lên, đứng lên thì dễ đảo, đúng rồi. Chút xíu thôi nhé. Rồi. Ok rồi đấy. Tiếp không? Tiếp không? Nghe. À. Mình phải làm cùng nhau chứ đúng không? Nha. Đó. Được rồi đấy nhỉ. Úi trời ơi, đừng vào lau đâu, đừng vào lau đâu. Rồi, cầm bên này, cầm bên này. Đúng rồi.
Nó chảy nhưng mà được rồi. Thơm không? Thơm không? Được không? Ngon lắm nhỉ. Được. Rồi bây giờ mình cắt chuối đi. Đó đây, cắt chuối nhé. Thì lấy cho vào cả chuối đi. Đúng rồi, bỏ đây coi. Lại đi. Nè. Đó, ốc vỏ này. Cắt này. Cắt lát nha. Next, Yeah. Dad peeled the bananas and sliced them into Yeah. thin rounds. Được không? The sweet smell filled the kitchen. Lily watched closely, then quickly grabbed the first slice to taste. She chewed slowly, enjoying the natural sweetness. Cắt lát này. Thấy không? Ôi dồi, cái một quả được rồi nhỉ? À, quả được cái nhỉ? Vậy hơi nhiều nhỉ? Đây này đi này. Đó, lấy đi, lấy cái đặt xuống. Lấy đây này, lấy cái đây. Cái kia này, đúng rồi đây này. Đây nữa. Đó. Cho cái này nhá, cái này nhỏ này. Lấy này này. Lấy đi, đặt xuống kia đi. Đúng rồi. When everything was ready, Lily helped Dad place a thin Yeah, layer yeah, of yeah. bananas at Đây the này. bottom of the pan. Dad poured batter on top and smoothed it Đây out. nữa. Bỏ đi. Lily carefully added another layer of bananas. Together they adjusted everything neatly, then added a final layer of batter. The preparation was complete. They put the cake into the oven. Xếp nó đẹp nhá, xếp cái cắt ăn ngon nhá. Được không? Được không? Đây nữa này. Đây nữa. Bỏ kia đi. Đây nữa này. Đây nữa. Đây nữa. Bỏ đấy không con? Rồi bê đây cho bạn ạ. Rồi, đúng rồi, đây nhá. Nè. Bây giờ bà xếp này lại tí nhá. Xếp cái này lại này. Đó. Đúng rồi. Bây giờ bà đổ cái này lên nhá. Mình làm 2 lớp nhá. Rồi một lớp đã, một lớp nhỉ. Này đi này, đi này. Vào đây mà chỉ ra này. Vào đây, đúng rồi. Đi nhá. Này. Đó. Thêm nha, thêm một chút nữa ha. Mình dàn đều đấy nhá, cái cỗ hay hở mình dàn đều đấy nhá. Đó, ok. Rồi. Dàn nha. Đó. Mình làm 2 lớp bánh nhá. 2 lớp bánh chuối nhá. Rồi, con thả đây ra. Bỏ đây ra. Rồi. Đến đây. Thế thêm ba quả nữa, vào đây đi. Đúng rồi, vào đây cho anh. Đúng rồi, vâng. Rồi. Ly nhá, Ly ngồi xuống. Đúng rồi, cho Ly miếng nhá. Rồi, đi chờ lâu đúng không? Rồi, Ly cầm bỏ bên kia đi. Cầm đây này. Bỏ xuống. Đúng rồi. Cầm, bỏ xuống. Cầm, bỏ xuống. Cầm, bỏ xuống. Giỏi lắm. Đây các bạn. Bỏ xuống. Đúng rồi. Cầm bỏ xuống này. Đúng rồi. Cầm bỏ xuống. Cầm đây này. Cầm bỏ xuống. Đây nữa. Đây nữa. Bỏ xuống. Đấy, bê này cho bạn. Bê cái ba, bê không cái này cho bạn. Đi bạn đây. Nè, gần nè. Cảm ơn nhé. Nè, bây giờ bạn chỉnh lại cái này tí đúng không? Ui, cái này, đây. À, được rồi. Đây là đều rồi nè. Đó, mình làm 2 lớp vậy thôi nhá. Không làm thêm nữa. Cao quá nó dày khó ăn nhỉ. Đó, được rồi. Giờ đi hấp nhé. Hay mình làm một lớp mỏng như tí nhỉ, một xíu rồi ha. Thấy không? Cầm đây, cầm thìa đây. Đúng rồi. Đúng rồi, ba chỉ đi làm nhé. Đó, mình giảm một xíu lên thôi nhé. Đó, có kết nối nha. Đây đi này, thấy không? Rồi, xong rồi. Ok rồi, giờ đi hấp thôi, nghe.
ok nè thấy không nè ở đây nha đó đây bung lại nè thấy không bật bếp này rồi chờ đợi thôi xem phim nhé bây giờ mình chờ đợi mình cắt đây chuối cho dê nhé đi nhé mai chuối cho dê nhé rồi đi ngồi đây ba lấy nhá cho dê hạt chuối nha đây con lấy này cắt cho em dê nhé em dê ăn cả vỏ luôn đấy. Này cái dê ấy này Ly này nó bỏ vào rồi đi lấy nữa đi đây con đây nữa con đây nữa đây lấy đây bỏ sốt đúng rồi giỏi đó đó đúng rồi đi giỏi đó để to luôn nhỉ rồi ta bỏ hết lên đi rồi đây nữa này đây nữa đó rồi đi cho bạn làm đi cho nào đi hai ly bánh này cho dê nhé thì ba là coi bánh ha đây đâu ta bebe qua đây đi về nhé không được ăn nhé về thôi chỉ liền bánh nhé Linh nhé. While waiting, Dad sliced more bananas and placed them in a small basket. He and Lily went outside to feed their goat friend, Biba. Lily gently fed banana slices to Biba, watching happily as the goat ate. Bỏ vào đây. Đúng rồi. Nè, ăn đi. Đúng rồi, bebe ăn đi. Thôi mình đi về nhé. Thôi đi nào. Đi nào. Đi nào. Đi Linh. Đi nào. Đi nào. Đi để bánh chuối nhé, biết chưa? Đi. After feeding Bebe, they returned home. As soon as they entered the kitchen, the rich smell of banana cake filled the air. Dad opened the oven, and warm steam carrying a sweet aroma spread through the room. Trà nóng đấy. Đó, thấy không? Thấy không? Nè. Thấy mùi chuối không? Thấy không? Sát tí này. Nóng ngon lắm. Đi lên lấy cái đĩa cho bạn ạ. Vào đây. Đúng rồi. Đó. Chỉ lại ly đi nha. Dad carefully placed the cake on a plate and cut it into small pieces for Lily. Rồi, được chưa? Nào, đi nào. Sitting neatly, Ngon không? Lily held the first piece with both hands and took a Chào. bite. Ăn từ từ chứ. The sweetness of the bananas mixed perfectly with the soft, rich cake. Her eyes sparkled with happiness. Dad sat beside her and ate too. They didn't say much, but in that moment both felt completely content. The afternoon passed gently, leaving behind not only the sweet taste of banana cake, but also the warmth of love and togetherness. For Lily, it truly was a perfect day. A day with Dad by her side, a kitchen filled with the smell of fresh cake and simple joys that made her heart full. Ngon quá.
Ngon đấy Ly nhá. Vừa ngon vừa ngọt nha. Chuối vừa đậm luôn. Rồi con bỏ xuống đi. Rồi con chào mọi người nha. Xin chào. Ly chào mọi người nào. Thẳng tay lên nha. Nè sau này. Đó. Chào. Xin chào. Con lại dọn này đi nhá. Ở chơi nhá. Ngồi đấy ha. Đó, đi đâu đấy? Finally, she found him at work and ran into his arms. Did you get Đi đâu vậy? scared? He asked gently. Đi đâu vậy? Sao biết ra đây chơi hả? Sao biết đường mà ra đây? Có đói bụng không? Đi bể bắp ăn nhá. Đi ra cái bể bắp ăn nhé. Đi không? Đi ra bể bắp ăn đi. Đi nào. Nào, đi thôi. Ha. Đi nào con. Đi kìa. Đi qua đây con. Đây, nè, bắp nè. Bắp nè, thấy bắp không? Nè, cái này bớt được rồi nha. Bớt bị luộc ăn nhá. Nè, ăn thử đi. Lily nodded. Then they walked together to the cornfield. Đấy. Kiếm một cái về ăn nhá. Cái đây nhá. Cái nào nữa? Hả? Đây Ly này, đúng rồi, để đây ha. Cái này bé lắm chưa bớt được nhé. Này, cái đây nhá. The corn was big and golden. Lily happily carried each ear of corn. Mình tìm thêm một cái nữa thôi đi nhá. Đây ha. Hoặc này thôi ha. Nắng quá rồi. Đi về nhà lục bắp ăn ha. Đi Ly ha. Khổ quá. Bắp ngon Ly. Bắp nếp á, ngon lắm. Để luộc hơi được ngon nha. Để luộc thôi, nóng quá. Thôi luộc thôi. Nhanh. Bây giờ cắt ra nhé, cắt ra để lột Ly lột nhá. Này. At home, Lily sat by her father while he cooked. Ta He lột ra đi. cut the corn, and Lily helped peel the Thấy không? husks. Đúng rồi. Đó, giỏi. Con nhặt cái dầu đi nhá. Cái dầu này ăn nó dính nhé, nó dính miệng đấy. Thấy không? Thấy không? Đó. Đẹp không? Ta lột ra, ta lột ra. Đó, đúng rồi. Thấy không? Cái này mình bỏ ra nhá. Nước nó sẽ ngọt nhờ cái dâu nhưng mà nó dính nhá. Đó. Được chưa? Đẹp rồi này. Đẹp rồi này. Đó, thấy không? Đẹp rồi mình bỏ vào nồi nhá. Này. Đẹp rồi mình bỏ vào nồi nhá. Này. Đó, vào đây nhá. Để cắt tiếp cái nữa nha. Cái này bỏ mình rác nhá. Đây này, tao lột cái này đi. Này, chỉ cho Ly lột nhá. Đó, này.
lột cái đi này, đây này. Đấy, thấy không? Đây, lột này, lột. Xé này ra, này có xé ra, xé ra. Đúng rồi, giỏi lắm, đúng rồi. Này, này thấy không? Này, đây này, cầm đây này, cầm đây, đúng rồi, kéo ra, kéo. Đây, cầm lại, đây cầm cái. Đấy, thấy không? Thấy chưa? Đó, mình lột cái này ra nhé, mình luộc nhé. Đó, bóc sạch cái này nhá. Nè, thấy không nè? Được rồi, Linh này, ha, sạch rồi ha. Con bỏ vào nồi đi. Đúng rồi, bỏ vào nồi đi. Giỏi, qua đây ngồi đi. Qua đây ngồi bóc tiếp. Đây. Thấy không? Chỉ bóc tiếp nhé. Đẹp tiếp nhỉ. Thấy không? Đẹp không? Được không? Đúng không? Để luộc xong ăn nhé. Cầm lên. Đúng rồi, cái mạnh nhé. Cái mạnh nhé. Giỏi lắm. Đâu đâu quá nhỉ. Cầm lấy bạn đi lên nước. Cầm con rất cái rau ở đây bạn lên nước nhé. Bỏ nồi đi. Bỏ nồi đi. Rồi, đi đó. Rồi, dọn này đi nhé. Này, qua đây ngồi đi. Đi nhấc chân lên này. Nè, nước nè. Có nước hả? Được chưa? Rồi ngồi xuống đi. Rồi, vào nước đây nhé. Nè. Đó, thấy không? Soon the corn was boiling. Thấy không? Lily waited patiently. Rồi, được rồi. Rồi, cầm lên. Ngồi im ha. Đó, để đắp lại nhé. Đợi tí gần ha. Coi tivi xíu nhé. Coi tivi xíu rồi chờ tới bắp chín mình ăn nhé. Coi đây nào. Coi đây nào nhé. Đây bắp rồi đấy nhỉ. Đi vào đây này. Chờ tí nhé, nóng đấy con, ngồi đi chờ đi. Ui, nóng đấy. Ngồi đi chờ nhé. Nóng lắm á. À. Này, qua đây. Nhìn vào này, mở đây ha. Đó. Đã không? When her father lifted the lid, Thế rồi. steam rose into the air, and a sweet smell filled the kitchen. Nóng đấy con. Đó. Bóc cái ly ăn nhé. Không ở đây nhé. Được đấy nhỉ. Ở đây nhé. Đi nào. Rồi đi ra ghế con. Đó. Coi kìa. Coi kìa. Coi thế nào kìa. They sat and enjoyed the warm boiled corn Hai together. ly. A simple meal but Đây filled mà. with love. Đúng rồi, giỏi. Ngon không? Ui, rất giỏi chưa? Còn nhớ. Giỏi quá. Ngon lên. Cho thêm ly nhé.
Đi uống sữa bắp không? That afternoon, Lily, father, and older sister Chun lay down together to rest in the small room. The quiet atmosphere soon put all three of them to sleep. After a while, father and Lily woke up and noticed that Chun looked tired and had a fever. Lily became very worried and looked at father anxiously. Father gently comforted Lily, and together they put a cooling fever patch on Chun's forehead. Này dạy chị đúng nha. Lily stood beside them, watching carefully and hoping Chun would feel better soon. Đi nào đi. Đi cam thôi. Đi cam thôi. Mang đây. Then father and Lily went downstairs to make orange juice for Chun. Lily sat next to father, eager to help and handing him things. Cảm ơn. Đúng rồi. Được không? Ngon không? Ngon không? Rồi, đi lấy thêm quả nữa đi con. Lấy thêm quả nữa đi. Đấy, cảm ơn nhé. Cảm ơn Ly nhé. Ngon không? Ừ, ngon không? Này, các bạn vào đây. Đứng lên, đứng lên. Đây. Đây, ăn thịt chưa? Không. Đây, thịt ra đây. Nè. Đó. Đó, thấy chưa? When the orange juice was ready, father and Lily brought it upstairs to Chun. Đấy. Chun drank the cool juice slowly, and Lily asked father for a small glass to drink together with her sister. Rồi. Ngon nào. Như vậy là chị những hôn thương đâu nè. Đây gần đây. Con uống đi chú. The two sisters sat side by side, drinking orange juice and smiling at each other sweetly. In that warm room, the love and care from father and Lily made everything feel better.